Good evening everyone. Namaskara ellargu. Welcome to the Law Academy's General English classes for banking examination. This is Deepthi, your trainer. How are you all? Hegidira? Good evening. As usual, I have my student who has already put all of my answers, the answers that we want to discuss from the previous class. Already ready agide nange chats alli. So yes, let's start the session. Before beginning the session, please do tell me that whether the audio and video is clear. Audio ಮತ್ತೆ video clear ಇದೆಯಾ ಅಂತ inform ಮಾಡಬಿಡಿ. Inform me in the chat. Yes, good evening. Good evening ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ. Yes, everything is clear. Yeah, I had my coffee. What about you? Hope all of you are doing well as well. Ellaru aram idira is what I believe also. So, okay, let's now begin our class. Okay, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ begin ಮಾಡೋಣ. So what we are supposed to do is, as usual, we are supposed to discuss our previous day's question. So ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದ question ಅನ್ನ ನಾವು discuss ಮಾಡಬೇಕು. So let's begin with that. I have already got the answers over here. Just a minute. Okay, let's continue. Let's just continue. So before we begin our questions, sorry, but ಸ್ವಲ್ಪ there are some technical glitches, not to worry about those things. What we have to see is today, the main thing is about our banking offline classes. Banking offline classes start ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So if you are interested in joining the offline classes, you can come and join us. You can contact us. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸಹ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದೋಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ take the scholarships that is going to be provided to you if you are one among the merit student. Okay, yes, let's come to the main answer. The main thing, that is, I am too glad to receive the offer letter of this company. So I have received the answer saying that two is wrong anta. ಟು ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೋಟೇಷನ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾಟ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್? ವೆರಿ. I am very glad to receive the offer letter of this company. So ಈ ಕಂಪನಿಯ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ very is used during positive note, whereas
ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟು ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಶಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್, ಶಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್, ಶಿ ಈಸ್ ಟೂ ನಾಯ್ಸಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು. That is, it is negative. But when I am talking positive, I will be using very. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The amount which the company has paid to depends on the paid to dependents of the dead worker is fairly unjustified. So what is the answer that I have received? Fairly wrong, because positive note. Correct. Fairly is positive note. So negative note ಏನು is rather. ಸೊ ಫೇರ್ಲಿ ಬದಲು ನಾನು rather ಅನ್ನೋ ಒಂದು adverb ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೋಟೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಓದಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ to dependents of the dead worker is rather unjustified. So ಅದು unjustified ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. fairly unjustified ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಅದೇನೋ ಒಳ್ಳೇದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದೆ. ತಪ್ಪು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್. ಸೊ that is what we have to see. So positive ಯಾವುದು adverb, negative adverb ಯಾವುದು ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ we have to keep on changing. Clear? Hope all of you have understood this. Yes. Now let's come into our next ones. So now nenne discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. I'll just brush up. What is an adjective? Adjective is a modifier. Andre sorry, pardon me makla, it's not adjective. Conjunction. Conjunction is going to modify or change word or sentence. Okay, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್? ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ to act as a connector or to act as a linker. Okay, so ಎರಡು ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಥವಾ ಅದೆರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, these are the only two major functions that the conjunction do. What? It is there to connect two sentences, or it is there to link two different words or two different sentences. Okay, it can connect word or phrase. Again, it can link word or phrase. Okay na? So it can connect as well as it can link. So whenever you have to read out the, what do you tell, the function, what do you remember is it is going to connect two words or sentences, or it is going to link two words or sentences. Okay na? Yes. ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದು. ಎಸ್, ಆ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅ ಫ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದೀವಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ. ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಬ್ರೀಫ್ ಯು ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ phrases. It is a group of words. Of course, group of words. Group of words ಅಂದ್ರೆ two or more words. Two or more words ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದು group of words ಆಗುತ್ತೆ. And does not have a subject and a verb. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಬ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮತ್ತೆ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಫ್ರೇಸ್.
ಓಕೆ, ಹಾಗಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ವರ್ಬೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದೆರಡರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಸಚ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I can take nearby. Nearby can be my phrase. Nearby. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲ, ವರ್ಬು ಇಲ್ಲ. This can be my phrase. Or the very another one, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೇಳಿರಬಹುದು, idioms and phrases ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ನಾನು ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ನ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಅಲೋನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಮೀನಿಂಗು ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ piece of cake. Piece of cake. ಸಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದ ಪೇಪರ್, ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಪರು ಕೇಕ್ ತರ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪೇಪರ್ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಹಿಡನ್ ಆಗಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಅಲೋನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ ನನಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ I am going to add those phrases by using my connectors and linkers. ಯಾವುದದು? ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆ ಫ್ರೇಸಸ್ಗೆ ಅರ್ಥನ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಅಗೇನ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಫ್ರೇಸ್ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸು, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮತ್ತೆ ವರ್ಬಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ವರ್ಬ್, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತೆ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೇಸ್ಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇ ಆರ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್, 2 or more ವರ್ಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಬ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಬ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ತನಗೆ ತಾನು ಮೀನಿಂಗ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, let's see dependent clause. Dependent clause ಏನು? Yes, again they are group of words. So they are all group of words again. Next, it is also a combination of subject and verb. So ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಬಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. After that we have no meaning in that sentence. ಯಾಕೆ? It is dependent on independent clause. ಈ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಇದೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದೇ conjunction. So what is independent clause? A group of word with subject and verb combination which can have its own meaning. Next, dependent clause, a group of words
which has subject and verb combination again and no meaning by itself because it is dependent on independent clause. For example, one example nodina. Let's take somebody from the chat. Whom do we take today? Yes, we will take Akshata. We will take Akshata. She's telling that clear agi kaanasta illa. Is it visible now? Yes. Let's see one example. Akshata is my student. So Akshata is my student andre it is going to be my independent clause because I have a subject, I have an object, I also have a verb. Idu nanna subject, idu nanna verb. So verb matte subject combination aitalva, and it is a group of words and it also has a meaning. She is my student. Object adu bandu complete kuda agide. I will give another one. Who is not attending my class. Iga I have another statement. I have subject. Yes. Subject andre pronoun. Nangili pronoun ide. Who. Is. I also have a verb. Next I have adjective ide. ing formally. I also have another object also. So when I read only this statement, I have one meaning here. Akshata bandu nan student anta. Ade nan bari ee statement na odudre, I don't have any meaning. It's meaningless. Yake? Because the subject is not clear. Who is not attending my class? Can I drop a question here? No, it is not a question. It is a clause. So what I have to do? I have to join these two. Akshata is my student. And she is not, or who is not attending my classes. I have to either add a comma or I have to join these two to make my sentence meaningful. Ee sentence ge meaning barisbeku andre nanu Akshata is my student anno sentence na ondu independent clause na add madidre matra agodu. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಟಿಲ್ ನೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ? She is my student. Definitely ಆಗತ್ತೆ. She is my student ಸಹ ಆಗತ್ತೆ. She is my student ಆಗತ್ತೆ because my pronoun is actually particularly she is my student ಅಲ್ಲಿ. But who is my student ಅಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲಿ clarification ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನಗೆ. So I can't give that. Okay? Yes. Let's come to our types of conjunction. Types of conjunctions na nodina. First type of conjunction is coordinating conjunctions. First type of conjunction is coordinating conjunctions. Yes. So you have 7 important coordinating conjunctions. ಹಾಗಂತ ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ 7 ನಾನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏನು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ, ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ.
how does a coordinating conjunction is used? One thought plus coordinating conjunction plus second thought. So it is about a thing, ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ಥಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್. ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ, two is different idea. They both are not similar. They are two different ideas. So ಅದೆರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, two different thoughts ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ I have my coordinating conjunction. Okay? Yes. Let's see what are these coordinating conjunctions. Fanboys code ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It is not what I have created. Almost all the English faculties would be using this itself for coordinating conjunctions. Okay na? Fanboys is a very popular acronym. Acronym ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನಾವು NGO ಆಗಿರ್ಬೋದು, NABRD ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, those are your acronyms. So it's a very popular one like that. ಯಾಕೆ? It is easy for you to remember ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. So which are they? For, and, nor, but, or, yet, so. So ಇದೆಲ್ಲವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವರನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್, ನಾರ್, ಬಟ್, or, yet, and so. So let's now see what are all the examples we have. See, I drank some water for I was thirsty. ಯಾಕೆ ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. For is for reason. For is for reason. For ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು for ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, I was tired and hungry. It is actually two different things. Tired and hungry. ನಂಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಲಿ ಹಸಿವು ಸಹ ಆಗಿತ್ತು. There are two different concepts that I am again talking about. After that, I can't hum. Hum ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಗ ಹೇಳೋದು. Nor can I sing. ನಂಗೆ ಹಾಡಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗುನ್ಗಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಹಮ್ ಇಸ್ ಗುನ್ಗೋದು. ಓಕೆ, ಹಮ್ ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓಕಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ನನಗೆ ಗುನ್ಗೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಧ್ವನಿ ಸೇರ್ಸೋಣ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದಾಳೆ, ಬಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. Supriya studied hard, but she could not clear the exam. Okay na? So ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟೀ ಆರ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರಬೇಕು, ಆರ್ ಕಾಫಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಆ್ಯಂಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ರ್ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಯೆಟ್ ಐ ಕೇಮ್ ಲೇಟ್. ನಾನು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿದೆ, ಆದರೂ ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆದೆ. ಆದರೂ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಆಗ ನಾನು ಯೆಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ವಾಸ್ ಹಂಗ್ರಿ ಸೊ ಐ ಏಟ್ ದ ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೀಸನ್ಗೆ ಎರಡಿದೆ. ಫಾರ್ ಕೂಡ ನಾನು ರೀಸನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕೂಡ ನಾನು ರೀಸನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಸ್ ಹಂಗ್ರಿ ಸೊ ಐ ಏಟ್ ದ ಫುಡ್. ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಐ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕುಡ್ದಿದ್ದು ಥರ್ಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ, ದಾಹ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಐ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ fan boys to be remembered. So ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ, whenever you are imagining coordinating conjunctions,
ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಿರೋ ವರ್ಡ್ ಇದು, ದ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಫಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್, ನಾರ್, ಬಟ್, ಆರ್, ಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ 7 ಏನು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇ ಹೊರತು ನಥಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಎಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಡನ್. Let's come to the next slide, that is our rules. Rules for knowing coordinating conjunctions. ಎರಡು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ 2 words, ಏನು ರೂಲ್ಸು? ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಬಹುದೇನೋ ಕಾಮನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪಂಚುಯೇಷನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್. ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಫಾರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ 2 words ಆರ್ ಫ್ರೇಸಸ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಸಸ್ನ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಕಾಮಾ. ಓಕೆನಾ? 2 ಪದಗಳನ್ನ ಅಥವಾ 2 ಫ್ರೇಸನ್ನ ನೀವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಾಮಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Mamata and Priya are sisters. Mamata is a word, Priya is a word. Tea or coffee, I need not have to put a comma. Tea, coffee, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. It is wrong. What I instead have to do is I have to use a conjunction there. Mamata and Priya are sisters. Next ನೋಡಿ, my book is in the cupboard or the shelf. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಫ್ರೇಸಸ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು 2 ಫ್ರೇಸಸ್ಸು. ಇನ್ ದ ಕಪರ್ಡ್, ದ ಶೆಲ್ಫ್. ದ ಶೆಲ್ಫ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ದ ಕಪರ್ಡ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೈ ಬುಕ್ಕಿಸ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಈ 2 ಫ್ರೇಸನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಮಾ ಹಾಕಲ್ಲ. ಮೈ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಪರ್ಡ್, ದ ಶೆಲ್ಫ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. What I have to do instead, I have to add a coordinating conjunction. ನಾನು ಒಂದು coordinating conjunction ಅನ್ನು add ಮಾಡಿ I am going to give it more meaning or proper stress towards it. Clear? I hope it's clear to you all. Yes. Now let's come to the next one. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it is extended now also. What is it? How is it extended? For discussing more than 2 words or phrase. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ 2 ಫ್ರೇಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಮಮತಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾ ಆರ್ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ. ಶಿವ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ವತಿ, ಮಮತಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾ, ಹೀಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್, 2 or more ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ನಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಡೂ, ಹೌ ಡು ಐ ರೈಟ್? ಸಿ, ವರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1, word number 2, word number 3, comma, and or word number 4. ಹೇಗೆ word 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಾ, word 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಾ, word 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಹಾಕಿ and ಅಥವಾ or ಹಾಕಿ word 4 ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? See, you have an example here. Please bring apple 1, comma orange 2, comma mangoes 3, comma and my coordinating conjunction grapes 4 for my father. So please bring apple, comma orange, comma mangoes, comma and grapes for my father. So ನಾನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್, ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಅದು ಆರ್ ಆಗಬಹುದು, ಫಾರ್ ಆಗಬಹುದು, ನಾರ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಸಹ ಆಗಬಹುದು. ನಾನು ಅದು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್
ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಬೈ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ನೋ, ಯು ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀನು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ punctuation marks as well. Okay, so this is your first, or the shelf, because it is actually having specification. The shelf, and I mean it's talking about specific thing, a specific place ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So it is the only, correct. It's not just specific. What is a phrase? I have already discussed this in the beginning, but yet I will tell you. Phrase are group of words which does not have the combination of subject and verb, and it cannot stand alone, or it does not have any meaning by itself. Two or more words. Adjective adverb ಸೇರಿ ಒಂದು phrase ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಫ್ರೇಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಬ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರೇಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರೇಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೋರ್ ಕಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 2 words, and in between that we have our conjunction, our coordinating conjunction. But in rule number 2 we have independent clause plus or comma plus coordinating conjunction and again an independent clause. ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಉಪವಾಕ್ಯಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇದೆರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅ ಕಾಮಾ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೌ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆನ್ಲೈನ್ groceries, food, everything. We can go to the market to buy groceries, to buy vegetables, everything. Both of them have meaning. Now I have to join these two statements. What I do? I add a coordinating conjunction. Before that, what I will do is I will be adding a comma. ಯಾಕೆ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, she studied hard. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡಿದೀವಿ. But she could not get first rank. She could not get first rank ಅಂದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಓಕೆನಾ? ನಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹೂ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಹೂ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Rama made a photo frame for her brother and he liked it. He liked it also has a meaning. Rama made a photo frame for her brother also stands alone. ಎರಡು statements stand alone ಆಗುತ್ತೆ. Then I have added a comma along with my and. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು comma add ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ only when I am having independent clause and dependent clause. ನಾನು ಕಾಮಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮೈ ಕಾಮಾ ಬಿಫೋರ್ ದ coordinating conjunction. So for you to find out the coordinating conjunction or to find out the statement, it is very easy if you know these punctuation rules. Hope this is clear to you all. Yes. Let's come to the second type of conjunction, that is your subordinating conjunction. So subordinating conjunction has many types or many forms. It has almost 8 types or 8 forms in it. Let's see first what does it do, what is its function.
that joins a clause to another on which it depends for its full meaning. So what is it going to join? It is going to join an independent and a dependent clause. ನಾವು sentence structure ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ I have already introduced the subordinating clause and coordinating clause to you while discussing compound sentence and complex sentence. Compound sentence idre adu coordinating conjunction ಆಗಿರುತ್ತೆ. Complex sentence idre adu subordinating conjunction ಆಗಿ work ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So what is the function of a subordinate conjunction? To join a meaningless statement with another meaningful statement. So ಒಂದು independent ಮತ್ತೊಂದು dependent ಅನ್ನು join ಮಾಡೋದೇ subordinating conjunction. So see, you have different forms here. Conjunction of place, conjunction of time, conjunction of manner, conjunction of reason, condition, and pronoun, adjective. All of these things are there for you in subordinating. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ 4 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 3 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದೋ, although, even though. Although and even though have come from though itself. Though ಇಂದ although ಮತ್ತೆ even though. Okay na? So let's see the first one. Okay, first one is comparison. ಏನು? Conjunction of comparison. Than, rather. Rather na ನಾವು adverb ಆಗಿ ಸಹ ನೋಡಿದೀವಿ. Than na ನಾವು pronoun ಆಗು ಸಹ ನೋಡಿದೀವಿ. Now we are also seeing it as conjunction. Next, rather than. Rather ಬೇರೆ, rather than ಬೇರೆ. Okay na, ಎರಡು word. Rather as well as rather than. You have both of them. Next, whether as much as whereas. So let's give an example here only. Okay, first statement than. Okay, the ice cream that I am eating is tastier than that you have bought for yourself. ನಾನು ತಿಂತಾ ಇರೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಿಂತ ನೀನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಿಂತ ನಾನು ತಿಂತಾ ಇರೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್. ದ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ something which is better. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, rather than, more stress ಅಷ್ಟೇ. he's rather than better or he was better rather than before. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ತುಂಬ ವಾಸಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. he has been changed ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಪಾಸ್ಟ್ಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. whether are you reaching the location on time? So ನೀನು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಗೇನ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಆರ್ whether the cricket was as lively as the previous match, or whether today's match was as lively as yesterday's match, or whether are you entertaining us the same way that you did the last play. ಹಿಂದಿನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್. ಐ ಲವ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್, ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನನಗೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವೇರ್ ಆಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಆಸ್. It's like when I'm talking about something which is like which could have happened. So ಹಿಂದಿಂದು ಇವಾಗಿಂದು ತಗೊಂಡು it might have happened ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. So these are your comparison of conjunction or conjunction of comparison. These can be called. Okay, next, conjunction of time. After, as soon as, until. Listen, until ಆಗಿರಬಹುದು, soon ಆಗಿರಬಹುದು, after ಆಗಿರಬಹುದು, or now. These are all your preposition as well. Now we will see the difference once we are done with the rules and the types of conjunction. Now ಈ conjunction we will also see difference between the preposition and conjunction, because it is very important to know. Yaake we are rather going to read the same
words here and there, both the sides. So what we have to do is we have to know their difference and the situations. Okay, so first one is time conjunctionally, after, as soon as, until, whenever, now that the class has started I have to sit quiet. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಾಲ್ ಮಿ ಆಲ್ಸೋ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ಯಾವಾಗಲೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕರಿ. ಅಂಟಿಲ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ. ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್, please meet me as soon as possible, or please send the links of all the websites as soon as possible, or of all the classes as soon as possible anta adashtu bega time. After, I will meet you after the class muguskondu nanu ninige siktini. So these are your subordinating conjunction or conjunction of time. So ನಾವು ಇವಾಗ conjunction of comparison ನೋಡಿದೀವಿ, conjunction of time ನೋಡಿದೀವಿ. Now let's see conjunction of reasons. ನಾನು coordinating conjunction ಅಲ್ಲಿ conjunction of reason ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So ಮತ್ತೆ for. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಿದೆ subordinating ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ. Because I was so hungry, I ate everything that was in the plate. ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು. Since I have been waiting for her, I will not expect her to be on time. ನಾನು ಯಾವಾಗಿಂದನೂ ಅವಳ ಜೊತೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. Since we have been watching the online classes, we have been able to achieve more. So online classes ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. So that ಅಂದ್ರೆ you can add in between or before as well. I am not talking to her, so that she is also not talking to me. ನಾನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. in order to, ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ನಾನು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನೌ you don't give me any work. As I am leaving now, I'll be contacting you now. So ನಾನು ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನ ನೀನು ಹೇಳಬೇಡ ನನಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್. ನಾನು ಏನು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕಾರಣನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ? We have studied in verb of action or condition, that is state. ಅದೇ ರೀತಿ we also have conjunction of condition. You can see here, if I was you, I wouldn't have spoken to her. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನೀನಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ I wouldn't have done what you have done. ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. If only they had told me they are not going to take classes. If only ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ unless you talk to me, I will not even see your face. ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀನಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸರ್ಟನ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದ ಮೇಲೂ ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. Provided that what she made was wrong decision.
ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೂ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟುಮಾರೋ ಅಟ್ 5 o'clock. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ conditions, condition of conjunction. So what all we just saw in these slides. First thing, subordinating conjunction ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ we saw conjunction of comparison, conjunction of time, conjunction of reason, and the last thing is conjunction of condition. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಸಹ we have 4 more conjunctions. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನು 4 conjunctions ಇದೆ. Before that, I'll just see your chats. Siddhappa has said she failed in the exam helbeku because she was lazy. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಇನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಶಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೇಜಿ. ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೀಸನ್, ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ next one. Of course we will prolong our class because it has started 15 minutes late, so you'll all continue the same. Let's see the next one. Next form of subordinating conjunction, that is our reflexive pronoun. So ನಾನು ಆಗಲೇ ಸಹ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ WH ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ WH ಎಲ್ಲ, who, whoever, whom, whomever, whose. These are all the WH forms through which and dependent clause 90% is going to begin. ನನಗೆ who, whose ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ, whom ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ I am not clear who is a subject. ಅದೇ ನನಗೆ she ಬಂದು, he ಬಂದು, it ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ I can tell it is a female, it is a male, it is actually a thing or an object or a place. But when I get who, no, is it female, is it male, is it neutral, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್, I don't know. So these set of pronoun are the pronouns which are not proper. So I will be easily able to find out which is a dependent clause and which is an independent clause. ಎಲ್ಲಿ WH ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, you already have to should not get any doubt. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ you have to mark it. You have to mark in your heads. Okay, so let's see now which are they. Those are your who, whoever, whom, whomever, and whose. Okay, so if you want we can see the example of this as well. So for example, who is late to the class, who is late to the class. Of course ನಾನಿಲ್ಲಿ who ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೈ ಪ್ರೊನೌನ್, ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. whoever might tell I won't listen to them. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. whom are you talking to, ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗುತ್ತೆ. whom are you talking to? Okay, if I use it in between a sentence, for example, to whom I am telling, to whom I am telling anta bandaga, of course whom, I don't know who, the person I don't know. So it is a dependent clause which does not have any meaning. Again, whomever. So even there ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಂಗೆ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. whose, ಯಾರದ್ದು, I don't know. whose object is that, or whose work is being done, ಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, I don't know. So wherever I don't have that clarity of who is a subject ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ I cannot consider it as a a subject, a proper subject. So
what you instead do is you're going to consider them as relative pronoun. Relative pronoun age adana consider ಮಾಡಿ you're going to drop them. Clear? Yes. Let's come to the next one. That is our place. Again you have your place. That is conjunction of place. See, in preposition godaglu you will be learning about time, place, manner, location, frequency. You have learned all of these things in your verb, adverb, adjective, and now in conjunction, and later also in your preposition. So imagine how important is your time, your being, or your behavior are all important to add upon to your English languages. Okay. Now let's come to the next one. That is conjunction of place. Where, wherever are the two conjunction of place. Okay. I will sit there where she will not come, or I will sit here where no one disturbs me. No one disturbs me. When I am going to write where no one disturbs me, it is going to be an interrogative statement. Okay, I can't convert that into an interrogative statement. What I have to do is I have to convert that into a dependent clause, and I will be writing I will sit here, an independent clause to add it over there. Okay, now, and it is now becoming my conjunction also. Hege, I will sit here, and I have one more statement, no one disturbs me. I will sit here has a meaning, independent clause. No one disturbs me. Does it have a meaning? No, it does not have any meaning. So what I will be doing? Now I will be considering this as my conjunction. What conjunction? Subordinating conjunction hagi convert ಮಾಡ್ತೀನಿ. Wherever, I am ready to come wherever you take me. I am ready to come wherever you take me. So ಈ statement ಅಷ್ಟೇ. I have one independent clause and one dependent clause, and that is being added by, joined by my place of conjunction. That is, I am come wherever you want. So nangili ಎರಡು statement ಇದೆ. I am ready to come. Of course, I am ready to come has a whole meaning. I is a subject, am is a verb, ready is an adjective, to ಇದೆ, that is your infinitive ಇದೆ, ಮತ್ತು object ಸಹ ಇದೆ. When I come to the next statement, you want, I only have subject and verb, but I don't have a meaning here. You want, what do I want? Who is you here? I don't know. So what I will do instead, I will add my conjunction over here, my subordinating conjunction, and I am going to add what is called wherever over here. I hope it is getting clear to you all. There are no doubts. If there are doubts, please do put it on the chat. I'm here to clarify you that. Yes, let's get into the next one. Even classly there are no questions to be solved. We will solve more questions in the next class itself, because we have more to be learned. There are other rules also that has to be learnt in your conjunctions. So I have told you there are 12 rules. Now illivargu nodirod erade rules. So conjunction is a vast topic, so we have to spend more time on it. Okay, next, relative adjective. So I hope you still remember the table that we had drawn. Subject, object, possessive pronoun, possessive adjective, reflexive pronoun. I hope you still remember this table which we had seen while discussing pronoun discuss ಮಾಡುವಾಗ we had seen this. So adralli ನಮ್ಮ possessive pronoun or our reflective pronoun, the next one is there over here already, reflective, and at the same time I have possessive adjective illa, I instead have relative adjective. Relatability I have here again. You can see here that, whatever, which, whichever. So that we have seen in the pronoun also, where I am going to compare between things.
ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ pronoun ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವೆನ್ ವಿಲ್ ವಿ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ that I will be comparing for the objects, and what I will be comparing for the situation, which I will be comparing for the happenings in the future, okay, which is going to take place in future ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. So I have 4 over here. First one is that. I'll give you both at the same time. The pen is under the table which was bought by him. Pen is under the table which was bought by him. So ನಾನು ಈ ಪೆನ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಚ್, ಆರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. Keep that in mind. Next, that. ಆಮೇಲೆ you also have whichever. I am ready to choose whichever course that you are going to suggest. ನೀ ಹೇಳೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೋರ್ಸನ್ನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ you have whatever. Do you think you can talk whatever you want? Do you think you can talk whatever you want? So this whatever is talking about my thinking ability, what are my thoughts. Our thoughts na ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ whatever ಅನ್ನೋದು. Okay, so hope this is also clear to you people. So that, which, whatever, whichever are your adjective, that is reflective adjective that will be also used as subordinating conjunction. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು conjunction ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Last one is conjunction of manner or behavior. Manner andre it is behavior itself, the behavior of a sentence, situation of a sentence. How, as though, as if. How, so how in between ali bandaga, beginning ali bandaga it is like how did you get to this place, it becomes an interrogative statement. How did you reach here, it becomes an interrogative statement. But when I have to include it in between, what do? I'll be telling I am reaching this place and I don't know how. This is a full stop statement. ನಾನು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ. So it is again telling the situation. Yes, I will reach, but I don't know how I will reach. Okay, next, as though, or yeah, as though. I have another one. Can you people give me one example for as if? As if is a very easy one. We have to just see as though. As if example kodi, nan as though example kodtini illi. As though she is an English faculty. She is an English faculty or teacher. She likes math. Or English faculty agidru saha avrige math tumba ishta. Though is going to tell two different things at the same time, which is being not compared. Okay, not those two things are compared, the other things have been compared. That is, the situation can be compared. Now give me an example for as if. As if.
Akshata avre, definitely let's finish our basics. Basics mugisid mele we will start solving the question. Basically innenu illa. We have our preposition, we have our tenses and our subject verb agreement. So banking examination gagli very competitive exams ge these are the important topics that you need. Parts of speech, sentence structure, sentence forms and your tenses as well as subject verb agreement. So when we finish that, of course it is all about the questions that will be asked in your examination. As if I knew. Yes, as if it's your last. You have to complete the statements. Bruno, as if I knew. Mugitaligene. Innobru, as if it's your last. What is that? You are not completing the statement. You act like as if you are a king of this. See, Abhishek has given a nice statement. It's not right, but it is nice statement. It says, you act like as if you are king of this place. Ili, there is one small change. What we have to do is, we have to remove the word like. Yake, as if is already talking about like. As if like baggene ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತರಹ ಅದನ್ನೇ as if ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. So I need not have to have both the words at the same time. ಎರಡು words ಇರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. What I instead have to do, you act as if you are a king of this place. As if is only already telling what the duty of like is going to do. Either of them. ಒಂದು like ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ as if ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. SSC ಗೂ ಬೇಕು. Definitely, yes. All of your banking exam, teaching exams, for all of them, it is important. I understand. Okay. Now, I hope you have understood and you have got this points on both the types of conjunction. We have another type also that is called correlative conjunction and also compound conjunction, which we shall be discussing in the next class. Okay. So, if you have any doubts, please do put it on the chat box. Mattomme whom ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. Who is used to talk about who the person you are referring in between, who you don't know, the gender. For example, we all know this is a pronoun, but when I am going to talk about a pronoun, ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು she, he, it. ಇದೇ ನಮಗೆ pronoun ಆಗಿ ಬರೋದು. So now it is very easy for me to describe or know the gender. She is a feminine, he is a masculine. It might be an object or a neutral gender. Okay? Or even a place. ಅದೇ ನಾನು who ಬಂದಾಗ I have doubts here. Is it a feminine? Is it a masculine or a neutral? I don't know. So whenever I don't have that specification, it is just relating. Which is a particular person or who is the particular person I am talking to, I don't know. Is it is it really for a person who has a gender identification? No, I don't know. So what I would be instead doing is, I am going to use this word who instead when I am not getting the gender specification. Only when I have gender specification, I will be using these pronouns. ಇದನ್ನ adjective ಆಗಿ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. When you are talking about somebody who has been spoken before, now only I used. You are going to talk about somebody who has been used or who has been spoken earlier also. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. PDF, yes, definitely ನೆನ್ನೆ PDF ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, but not today's. ಇವತ್ತಿಂದು conjunction full ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ PDF ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ. Not to worry. And I hope your doubts are clear. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ doubts ಇದೆಯಾ? Yes, I believe that's it. And all of you, take care. Have a very great day, and I believe this has been a very fruitful session to you as well as me. And yeah, one more last thing that I need to tell you, that our offline batches have been started at LOL Academy. If you are all willing to join it, please do contact the numbers that are shown in the slides below, and also you can visit us directly to our academy and
share your willingness to join us. Thank you all. Have a very great day. Until next time, bye. That is tomorrow. Take care.